Today we see about today late code daily challenge problem. நம்ம வீடியோக்குள்ள போறோம்னா இன்னும் நம்ம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கிட்ட பெல் ஐக்கன் ஆள் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நாங்கள் போட வீடியோ டெய்லி மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆறு பிசிக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் எந்த வித பயம் இல்லாமல் நீங்கள் சேனலை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம லீட் கோட் சேலஞ்ச் வீடியோ பார்த்துடலாம். இன்னைக்கான வீடியோ check if a parenthesis string can be valid. They are given the question. A parenthesis is a non-empty string considering of it is valid any of the following conditions true. They are given it can be written as a b and concurrent a and b valid parenthesis strings. It can be written as a where a is valid parenthesis string, and finally return true if any parenthesis is valid, otherwise return false. They are given three examples. We will take first examples. It is hard problem and solve. Okay, I will tell you the meaning of our today question. Note it. What is seen here? அப்படின்னு என்னன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரிங் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மேட் ஆஃப் ஒரு பிராக்கெட் இருக்குது. அதாவது ஆஃப் திஸ் இஸ் கால்டே பேரந்தேசன் சொல்கிறாங்க. ஸ்ட்ரிங் இஸ் வேல்யூ ஃபாலோ த ரூல்ஸ். அதாவது நிறைய ரூல்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதில். இட் கேன் பி ஜஸ்ட் ஆஃப், இட் கேன் பி ஜஸ்ட் ஆஃப், நெக்ஸ்ட் இட் கேன் பி ப்ரோக்கன் ஏ அண்ட் பி ஆர் வேல்யூ பேரந்தேஸ் ஸ்ட்ரிங்கு. அப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்படி லாஸ்ட்டாக நம்ம ரிட்டர்ன் ட்ரூன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கண்டிஷனை. இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் வாங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஆடு, அதாவது ஆட் நம்பரில் இருக்குது. இட் கெனாட் பி வேலிட் பேரண்ட் ஸ்ட்ரிங்கு. நம்ம வேலிடா இல்லை அன்வேலிடா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நம்ம இஃப் கண்டிஷன் பண்ணிட்டு லென்த் ஆஃப் எஸ் percentage to is equal to 0 is return false, return false. Next we another initialize balance, yeah, balance equal to 0. Next we unlock and count is equal to 0, yeah, is equal to 0. Next for another time fire for I in range, lem of yes if locked bracket bracket I is equal to 0. Okay, next unlocked count plus or is equal to 1. Okay, plus or is equal to 1. Initialize, next we initialize elif, yeah, elif yes square bracket I is equal to bracket is balance. This is the condition I am proving. Balance plus or is equal to 1. Okay, plus or is equal to 1. Next, sorry. Next, else balance minus equal to 1. Next, another time we initialize with balance greater than is equal to 0 is if unlock count lesser than 0 is
unlocked unlocked count minus equal to 1. Next we initialize balance plus or equal to 1. Next we got erase last return false. Next another time we call balance equal to 0, balance equal to 0. Yeah, balance equal to 0. Next another time unlocked count is equal to 0. Next another time we call for a range length of s minus 1 comma minus 1 comma minus 1 bracket is if locked square bracket I is equal to 0 is unlocked count plus r is equal to 1. Yeah, plus r is equal to 1. Next we got elif s square bracket I is equal to, yeah, I am solving this time. Sorry, bracket, not for colon. Okay, next we initialize balance term. Yeah, balance, balance plus r is equal to 1. Next another time is balance minus is equal to 1 if balance greater than 0. Use unlocked parentheses to balance. Yeah, we challenge if unlocked count lesser than 0 is the unlocked count minus equal to 1. Yeah. Next another time we call balance plus or is equal to 1. Next Ellis condition. Next Ellis return false. Next we finally prove return true. Okay. Next the code was initialized. Next we let us check for the output. They are run or not. We will check him. Oh, wait, I will line was yes. If we check for the output, they are run or not. I will check him. Run the code and check for the output. There was errors for I in range linears minus 1 errors. In range linears minus 1. Okay, we solve the errors. Mm, we will solve. I will resolve the errors. If the code is run or not, we check the him.
and check for the output. Yeah, guys, our code was running. I am told it. This is the input and output I will take and yeah, guys, code was running. Guys, this is the today's solution. Note it, guys. This is today's solution for leak code daily challenge problem. Okay, guys, after we solve the code and compile our code, next we submit our codes. Okay, guys, I will committed daily coding challenge completed. The stake was 5 days. Okay, guys, this video useful. Share our video. Please subscribe our channel and grow it. Okay, guys, see you next video. Thank you, guys.